안녕하세요. AHOP 과정의 진행자를 맡은 헤일리라고 합니다. 이번 시간에는 4회 시간인데요. Social Studies Step 5 Chapter 6 Lesson 1에서는 Life at the Turn of Centuries에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. The Renaissance, 르네상스에 대해서 한번 살펴볼 텐데요. The Renaissance, which is a French word that means rebirth or revival, is a significant period in history that occurred in Europe between the 14th and 17th century. 프랑스어로 부활이라는 뜻을 하는 르네상스는 14세기에서 17세기의 유럽에서 일어난 역사상 중요한 시기를 의미합니다. The Renaissance period is characterized as a shift from the Middle Ages to the modern era. 르네상스 시대는 중세에서 근대로 옮겨간 것으로 특징을 지어낼 수 있는데요. During this time, many discoveries in the fields of arts, music, literature, architecture, science, philosophy, and politics were made. 이 시기 동안 예술, 음악, 문학, 건축, 과학, 철학, 그리고 정치 분야에서 많은 발견들이 되었습니다. Great minds that influenced not only Europe but the whole world were also born, such as Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Michelangelo, Raphael, Nicholas Copernicus, and Galileo Galilei. 유럽뿐만 아니라 전 세계에 영향을 준 위대한 사람들은 레오나르도 다빈치, 윌리엄 셰익스피어, 미켈란젤로, 라파엘, 니콜라우스, 그리고 갈릴레오와 갈릴레이처럼 태어난 사람들을 의미합니다. During the Renaissance, the citizens were divided into three social classes: the nobles, the new middle class, and the peasants. 르네상스 기간 동안에는 시민들은 세 개의 사회 계층으로 나눠질 수 있었습니다. 귀족들, 중산층, 그리고 소작농들. Each had their own roles and responsibilities in the society. 사회에서는 그들의 각 역할과 책임들이 있었습니다. The nobles, like any other periods in history, usually gained their status through birth and inheritance. 귀족들은 역사상 다른 모든 시기와 마찬가지로 보통 출생과 상속을 통해 그들의 지위를 얻을 수 있었습니다. Aside from being the highest and most respected class in the society, they also held positions in the government as politicians and as advisors to the royal family and military officers. 그들은 사회에서 가장 높고 존경받는 계급일 뿐만 아니라 정부에서 정치인, 왕족과 장교들의 조언자로서 자리를 잡았습니다. The book of the Courtier, written by an Italian count named Bardas, contained codes that were practiced by the nobles for over 100 years. 발다사르 카스티글리온이라는 이탈리아 백작의 The Book of the Courtier이라는 책의 내용에서는 귀족들이 100년 넘게 실용한 코드들이 있었다고 합니다. After the plague of the Middle Ages, a new middle class rose in the society. 중세 역병 이후 새로운 중산층이 생겨나기 시작했습니다. It consisted of merchants, tradesmen, bankers, and other professions. 이것은 상인, 은행가 그리고 다른 직업들로 구성되어 있었습니다. Since they became wealthier than before during the Renaissance, they built big houses and a large number of land.
르네상스 기간 동안 그들은 전보다 부유해졌기 때문에 큰 집과 많은 땅을 지었다고 합니다. They also spent their time to learn about arts, literature, and foreign languages. 그들은 또한 예술, 문학, 외국어를 배우는 데 시간을 보냈습니다. One of their goals was to increase their status in the society, which could be through hard work or by marrying into a noble family. 그들의 목표 중 하나는 열심히 일을 하거나 귀족 가문의 시집을 감으로써 사회에서 그들의 지위를 높이는 것을 의미했습니다. The lowest social class in the society were the peasants, also known as the unskilled workers. 사회에서 가장 낮은 사회 계층은 기술이 없는 노동자로 알려진 소작농들 또는 농민들을 의미하였습니다. They worked on the farms that were owned by the nobles and were dependent on them. 그들은 귀족들이 소유하고 있는 그들에게 의존하는 농장에서 일을 했습니다. They did not have job protection, which meant that their jobs could be taken away from them anytime. 그들의 직업은 보호받지 못했습니다. 왜냐하면 그들의 직업은 언제든지 그들에게서 사라질 수 있기 때문입니다. They commonly experienced starvation and abuse. 그들은 일방적으로 굶주림과 학대를 경험당했습니다. Clothing represented the social status of people during the Renaissance. 의복은 레네상스 기간 동안 사람들의 사회적 지위를 나타내 주었습니다. The nobles and the middle class had a wide collection of clothes that were made of fur and silk. 귀족들과 중산층들은 모피와 실크로 만들어진 옷들을 폭 넓게 소장할 수 있었습니다. Jewelries were also commonly worn as an accessory or woven into their suits or dresses. 보석들은 또한 액세서리로서 그들의 정장과 드레스에 딱 맞추어져 있었습니다. On the other hand, 반면에 peasants only owned at least 2 or more recycled sets of clothes. 농민들은 적어도 2벌 이상의 재활용된 옷만들을 소유하고 있었습니다. Throwing events and luxurious parties were common among the higher classes. 행사와 호화스러운 파티를 여는 것은 상류층에서는 흔한 일이었습니다. Their soup, which were filled with spices that originated from around the world, were their appetizer. Roasts of beef, lamb or pork were their main course, and pies, jellies, cheese, and fresh fruits were their dessert. 전 세계에 유래된 양념으로 가득 찬 그것들은 수프는 그들의 아피타이저고요. 고기는 그들의 메인 음식이 되었고 파이, 젤리, 치즈 그리고 생과일은 디저트가 될 수 있었습니다. Drinks were in the form of wine or beer. 술은 와인이나 맥주의 형태를 의미했습니다. Peasants also had soup, but in the form of leftovers and mashed bread. 농민들도 또한 수프를 먹었지만 남은 음식의 형태로 으깬 빵과 함께 먹었습니다. They did not eat a lot of meat, but they did have the opportunity to eat fish, especially those who lived near the coast. 그들은 고기를 많이 먹진 않았지만 그들은 특히 바다에서 사는 사람들에게 생선을 먹을 기회를 많이 가질 수 있었습니다. Many factors affected the decline of the Renaissance period. 르네상스 시대의 쇠퇴에는 많은 요인들이 영향을 미치게 되었습니다. One factor was the war between science and the church, which lessened the freedom of artists and scientists to express their arts and ideas. 한 가지 요인은 과학과 교회 간의 전쟁이었는데
이것은 예술가들과 과학자들이 그들의 예술과 사상을 표현할 자유를 제한한 것을 의미합니다. Another factor was the discovery of America and other trade routes which contributed to the economic decline of Europe. 또 다른 요인은 유럽의 경제 침체에 기여한 미국과 다른 무역 경로의 발견을 의미합니다. Lastly, there were the creation of reformations due to the religious disagreement between the Protestants and the Catholic Church, which led the countries to be divided because of belief. 마지막으로 신교들과 카톨릭 교회들 사이에 종교적인 불일치로 인해 개혁이 이루어졌으며 그 종교들은 믿음 때문에 국가들을 분열시키게 되었습니다. The decline of the Renaissance did not mean that it was the end of advancement. 르네상스의 쇠퇴가 진보의 종말을 의미하는 것은 아니었습니다. On the contrary, it paved the way for many ideas to be explored, arts to be expressed, and places to be discovered. 반대로 그것은 많은 아이디어들이 탐구가 되며 예술들이 표현이 되었으며 많은 장소들을 발견하기 위해서 길을 닦았다고 합니다. Even with the presence of war, the people who opposed the church still encouraged scientists to work on their theories. 전쟁이 존재함에도 불구하고 교회를 반대하는 사람들은 여전히 과학자들에게 그들의 의론을 연구하도록 격려했다고 합니다. With time, their experiments became successful and science continued to progress. 시간이 흐르면서 그들의 실험은 성공적이게 되었고 과학은 계속해서 발전해 나갔습니다. Innovations were everywhere and this started the era of modern technology. 혁신은 도처에 있었으며 이것은 현대 기술의 시대를 알렸습니다. The ideas that originated from the Renaissance were the foundations of the Industrial Revolution. 르네상스에서 비롯된 사상은 산업혁명의 토대를 의미합니다. The Industrial Revolution started in Europe and North America at around the late 1700s. 산업혁명은 1700년대 후반경의 유럽과 북미에서 시작되었습니다. It was the period wherein the use of machineries were developed, which led to the advancement of architecture and manufacturing. 그때는 기계의 사용이 발달하여 농업과 제조의 발전을 가져왔습니다. Some of the inventions during this time were the steam engine, the cotton gin, the telegraph communications, and concrete. 이 시기 동안 발명된 것들은 증기기관, 목화씨, 통신, 그리고 콘크리트였습니다. These inventions also affected transportation, economy, politics, social structure, and the way how people lived. 이러한 발명들은 또한 교통, 경제, 정치, 사회 구조, 그리고 사람들이 살아가는 방식에 영향을 미치곤 했습니다. During the Industrial Revolution, children were hired by factory owners to work with machineries for hours because of their small body build, which could fit into tight places. 산업혁명 기간 동안 아이들은 공장 소유주들에 의해서 비좁은 장소에 맞게 만들어진 그들의 작은 몸 때문에 몇 시간 동안 기계 공장에서 일하도록 고용이 되었다고 합니다. Wages for the children were also lower than the adults, making businessmen save more money. 아이들의 입금 또한 어른들보다 낮아서 사업가들이 더 많은 돈을 저축하게 되었습니다. Most times, children were not even paid. 대부분의 경우 아이들은 돈을 받지 않고 일하곤 했습니다. They were just given food and shelter as exchange for their work. 그들은 단지 그들의 일에 대한 대가로
음식과 거처를 제공받았을 뿐입니다. They also experienced harsh working conditions such as deprivation of sunlight, operation of dangerous machines, and exposure to harsh chemicals. 그들은 또한 햇빛 부족, 위험한 기계의 작동 그리고 독한 화학 물질에 대한 노출과 같은 가혹한 작업 환경을 경험해야 했습니다. This affected the health of the children, which resulted to diseases, deformities, and loss of limbs. 이것들은 아이들의 건강에 영향을 미쳤고 질병, 기형, 사지의 상실이 발생하게 되었습니다. Since the Industrial Revolution started, workers were needed to work on textile mills and factories. 산업혁명이 시작된 이후로 노동자들은 직물 공장에서 일할 필요가 있었습니다. Special training was not needed, which the unskilled workers saw as a great opportunity to earn money. 여기서는 특별한 훈련은 필요하지 않았는데 이것은 기술이 없는 노동자들이 돈을 벌 수 있는 좋은 기회라고 보면 될 것입니다. They worked for at least 80 hours per week and were paid approximately 10 cents an hour. 그들은 일주일에 최소한 80시간의 일을 했으며 1시간에 약 10센트를 받았습니다. Labor unions were groups of workers who fought for safer working conditions and the increase of wages during the Industrial Revolution. 노동조합은 산업혁명 기간 동안 더 안전한 노동 조건과 임금 인상을 위해 싸운 노동자들의 집단을 의미합니다. In 1829, the Grand General Union of all the operative spinners of the United Kingdom was the very first labor union to be established. 1829년에 영국의 모든 운영적인 후원자들의 그랜드 제너럴 유니언이 설립된 최초의 노조가 되었습니다. This was followed by the Knights of Labor and the American Federation of Labor, which were movements in America that pushed the political leaders to improve the system. 그 뒤를 이어 노동자 기사 그리고 미국 노동조합이 뒤를 따랐습니다. As a result, the quality of life of the working classes improved. 그 결과 노동자 계급의 삶의 질이 조금 향상되었다고 합니다. The Renaissance and the Industrial Revolution are historical events that changed the course of human history. 르네상스와 산업혁명은 인류 역사의 흐름을 바꾼 역사적 사건을 의미할 수 있습니다. The Renaissance helped discover new places and influenced cultures and traditions of different countries. 르네상스는 새로운 장소를 발견하고 다른 나라의 문화와 전통에 영향을 주었다고 합니다. On the other hand, the Industrial Revolution has only contributions that greatly shaped the world. 반면에 산업혁명은 또한 세계를 크게 형성하는 On the other hand, the Industrial Revolution has also contributions that greatly shaped the world. 반면에 산업혁명은 또한 세계를 크게 형성하는 데 도움을 주었다고 합니다. Because of these major events in world history, the lives of people today are easier and much more efficient than in the past. 세계 역사의 이런 중요한 사건들 때문에 오늘날 사람들의 삶은 과거보다 더 쉽고 효율적이게 되었습니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Social Studies Lesson 1을 마치겠고 다음 시간에 봬요.